Welcome back to QrepubliC. Ito pong video natin ay yung part 2 ng video natin kaninang umaga. So still November 24, 2020, Tuesday, stocks update. Bulkcem Philippine Manufacturing Corporation is merging Bulkcem Philippine Incorporated and MabiniGrinding Mill Corporation into the company. Megawide, in a statement yesterday, said it has submitted to the MIA additional documents, which includes the statement of joint solidary liability as required by the NEDA, and C-owned SM Group will continue to explore acquisition and joint venture opportunities unfazed by the negative and possibly prolonged impact of the pandemic on its businesses, including the banking and retail conglomerate. So check po natin yung mga news na yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin, these are PHA, Euro, Megawide, BDO, SMPH, Certec, Bell, Shell, Bulkcem, PLC, PHR, and Green Energy Holdings. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. PHA closed today at 0.78 and umakyat po tayo actually today hanggang 0.82. Meron po tayong pagbaba na 3.70% sa kanya from its previous closing price na 0.81. Meron po tayong trades na more than 1,700 and net foreign na positive 550,000. So today, yung ating third consecutive trading day na merong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PHA, meron po tayong resistance around 0.85 cents and support around 0.78 cents. We can also observe na meron tayong selling volume today. That's why we have a red candlestick over here. Pero yung selling volume naman po natin, kung i-compare natin noong November 20, is kind of small. And yung parang mga volume natin or buying volume is still big compared dito sa selling volume na nakikita natin. So as of the moment, nakikita rin po natin na upon reaching 0.82 area, yung highest natin today is nagkakaroon tayo ng rejection as of the moment. Pero yun nga, yung selling pressure naman natin is hindi naman siya ganun kalaki or ganun ka-high. And dito sa na-take note natin, sa mini-mirror nating parang box na ginagawa natin sa kanya ngayon, currently nandito tayo sa box na to kung saan marami pong nagpapalitan ng mga buyers and sellers. So kumbaga, natapos natin tong area na to na 0.72 to 0.78. Kaya lang kasi may weakness pa rin po tayo nakikita dito sa 0.78 area natin dito. However, kung sa momentum naman po yung titingnan natin, we are still in the overbought area. Nandito naman tayo sa above 80, so strong pa rin po yung uptrend momentum natin. So ang gusto po natin mangyari is ma-maintain natin tong 0.78 na support and then magkaroon tayo ng continuous na buying volume. So hopefully, mag-stop po itong selling volume natin. Kung sakali magkaroon pa rin tayo ng selling volume or continuation by tomorrow, is maliit lang sana. So wag po sana siyang lumaki ng gintong kalaki kasi kung if ever, magkakaroon tayo ng malaking selling pressure, mababasag po natin pababa itong support natin and we can expect na bumaba tayo hanggang 0.72. So for the meantime, medyo weak itong support natin na 0.78. So yun nga po, gusto natin magkaroon ng panibagong buying volume dito. So very crucial po yung gagawin natin candlestick tomorrow or by the following days. We will see kung ma-maintain ba natin itong 0.78 area so that we can proceed in anticipating na yung next resistance natin is 0.85. So sa may mga hawak pong shares kay PHA, ito po yung mga kailangan nating i-check. Currently, nagkakaroon po tayo ng consolidation. Checking the Bollinger Bands naman, we are still trading near or above the blue line. So, yung momentum nga po or yung mga buyers natin is still strong, pati dito sa Ichimoku Cloud natin. That's why we are still anticipating na ma-maintain natin to dahil nga maliit lang naman itong selling volume natin. So we will see
what will happen by tomorrow and the following days, and hopefully ma-maintain natin itong 0.78 na support. Euro closed today at 2.76. Meron po tayong pagbaba na 4.83% sa kanya, and umabot po tayo hanggang 3.02 today. Yung closing price po natin yesterday was 2.90. Trades po natin 906 and net foreign na positive 91,000. Checking the net foreign indicator. So far, good naman po yung net foreign indicator natin except yung kahapon, medyo malaki-laki. Pero kung pagsasamahin actually natin itong November 19 hanggang November 24, malaki pa rin po yung lumabas sa atin noong November 23. So far, hindi po maganda yung nakita natin sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Euro, as of the moment, yung pinakamataas na na-obtain natin is 3.16. And if we are going to mirror it in our history, it seems na malakas po itong resistance natin na 3.16. And as of the moment, for the past two candlesticks na nakikita natin, it looks like na meron po tayong weakness and hindi po natin kinakayang basagin itong 3.16 area. So as of the moment, meron po tayo ditong nakikita na level na 2.92 at 2.77. So support and resistance. Kaya lang, yung candlestick na ginawa po natin today is slightly nabasag po itong support natin around 2.77. Checking the volume, malaki po yung selling volume natin. So masasabi po natin malakas po yung selling pressure. Kasi yung gusto natin sana makita is yung maliit na red volume lang dito. Pero masyado pong malaki. So we are still anticipating na baka may continuation pa to by tomorrow. And yung nagiging resistance natin, kung mangyayari po yun, kung may selling pressure pa rin, will now be the 2.77 area and the support will be 2.65. Checking our momentum. So today, November 24, nandito po tayo sa 68 area. And actually kahapon, we are still near the overbought area 79. So meron po tayong weakness na nakikita and hindi po natin natutuloy yung momentum natin dito sa overbought area. So unfortunately, dito kay Euro, medyo weak yung nakikita natin. And we are speculating that this 2.76 or 2.77 area is weak, and we can observe na ang magiging strong support po natin dito is around 2.65. So far, natigil po yung strong momentum nito ni Euro, and then we are now anticipating na i-challenge po natin itong 2.65 area. And then from that time, we will see if we are going to maintain this 2.65 area, and then we can go higher. Megawide closed today at 9.90. Meron po tayong pagbaba na 4.26% from its previous closing price na 10.34 pesos. Meron din po tayong trades na more than 4,600. Net foreign na negative 31.1 million. Checking the foreign indicator or net foreign indicator, medyo hindi po maganda yung support ng ating foreign investors para kay Megawide. And check lang po natin itong news galing kay philstar.com. Megawide submits additional requirement for NEDA deal November 24, 2020, 12 a.m. So it has complied with additional requirements necessary to move forward its 109 billion pesos unsolicited proposal to rehabilitate NEDA. So sinabi po nila dito that the financial documents we submitted are sufficient to exclusively support the requirements of the NEDA project. So kung matatandaan natin is kine-question yung parang financial status nito ni Megawide regarding this NEDA project. So sinabi nga rin po nila dito, ni-reiterate nila dito na to address the financial requirements, Megawide entered into an agreement with Indian infrastructure giant GMR, with both companies agreeing to undertake the rehabilitation and transformation of NEDA as partnership. So hopefully matapos na sana yung issue nito ni Megawide regarding dito sa financial status niya in rehabilitating itong si NEDA. So you can double check this news under philstar.com. Dito po sa chart ni Megawide per its price action, meron po tayong resistance dito around 10.58 area and then support around 9.58 area. So pansinin po natin itong dalawang candlesticks na meron po tayo ngayon. Nagtuloy po actually yung selling pressure natin sa kanya from yesterday.
upon reaching this 10.58 area and then upon attempting na pumunta dito sa next box natin. Checking our momentum, unfortunately, bumaba po tayo dito sa ating overbought area. So today, November 24, 2020, nandito po tayo sa 74 area, wherein kahapon, nasa 81 tayo, nasa overbought area pa rin tayo. So kumbaga parang nandun pa rin po yung momentum natin nasa overbought area or mataas pa rin yung momentum natin. Though 76 pa rin naman siya, the momentum is still high, kaya lang may dalawang selling pressure kasi tayong nakikita dito. And then at the same time, itong volume natin today is talagang napakalaki ng selling pressure natin compared kahapon. And kung titingnan po natin, medyo natigil din po yung pagpasok ng ating buying volume. So meron po tayo noong November 18 and 19 and 20, pero kung i-compare po natin dito sa mga nakaraan, medyo mababa po yung buying volume na nakikita natin sa kanya. Also, dito po sa pinapattern natin na box, actually manipis lang yung tinitingnan natin sa kanya, kaya lang medyo nagiging strong resistance po itong 10.58 and it looks like na hindi natin siya kinakaya. So, kumbaga parang meron tayong tatlong candlesticks na attempting to break this one, pero nagkakaroon po tayo ng price rejection upon breaking or upon going near dito sa ating resistance area. Meron din po tayo ditong nakitang malaking trading channel sa kanya. So aside dito sa maliit na trading channel na minimension po natin sa ating mga previous video, meron din po tayong malaking trading channel kung saan may kita rin po natin na yung parang resistance dito is 10.58 and di po kinaya. And bumalik po tayo dito sa loob ng ating trading channel na malaki. So, ang gusto po natin mangyari by tomorrow is that matigil itong selling volume natin. Kung magtuloy pa man po is sana maliit na lang na selling volume and ma-maintain natin itong 9.58 na area natin. And then, kumbaga parang mag-consolidate lang tayo dito sa area na to. And also, hopefully makatulong po yung news na nakita natin today dito kay Megawide para matuloy pa rin natin tong range natin between 9.50 to 10.58 and we may proceed dito sa ating next box. So medyo crucial po yung gagawin nating candlestick by tomorrow or the following days and hopefully ma-maintain natin tong area na to, itong support, and then makabalik tayo dito sa overbought area and mabawasan itong ating selling pressure sa kanya. So check po natin siya by tomorrow or in the coming days. BDO closed today at 108.90. Meron po tayong pagtaas na 1.40% sa kanya from its previous closing price na 107.40. Trades na more than 12,000. Net foreign 104.31 million. Checking the net foreign indicator, today is our 5th consecutive trading day na merong support coming from the foreign investors and actually medyo malaki-laki yung pumasok for today. And check lang po natin itong news na nakuha natin kay philstar.com. SM to pursue acquisition joint venture deals November 24, 2020, 12 a.m. So sinabi po nila dito itong si SM Group will continue to explore acquisition and joint venture opportunities unfazed by the negative and possibly prolonged impact of the pandemic on its businesses, including the banking and retail conglomerate. So sinabi po nila dito, the group will continue to explore acquisition and joint venture opportunities for the long-term growth prospects of the group. So for me, this will be like a good points, pero kasi alam naman nga natin na yung impact ni COVID-19 is hindi ganun kaganda, especially hindi pa rin makapagbukas sa fully yung ating economy. Pero kahit ganun, yung parang yung perception ni SM is that they will still continue to invest for the long-term period. So, meron po silang sinabi dito, hinighlight nila dito na it reported a consolidated net income of 15.2 billion during the 9-month period, down by 54%. So, lahat po ito is actually affected. So, itong news na to, we can say na for all SM group like si SMPH, si BDO, and yung si SM investment natin. So, sinabi rin nila dito that our property group will continue to invest in residential development, particularly on the affordable and economic segment, given the sustainable demand in housing backlog
in this sector. So you can double check this information or this news under philstar.com. Dito naman po sa chart ni BDO, currently sa price action po niya, meron tayong resistance around 110 pesos and support around 105.30. And nag-flat lang po tayo today. So nag-open tayo ng 108.90 and then nag-close din tayo ng 108.90. And currently, hinighlight nga po natin itong box na to on our previous review. And then makita po natin na upon reaching this area, 110, medyo malakas po talaga yung resistance natin pati dito sa history natin. Pero the good thing is that we are still maintaining this support area around 105.30, and then at the same time, yung volume na nakikita natin dito kay BDO is solid naman, puro buying volume naman, and then malalaki yung mga volume natin. So momentum wise, we are still in the overbought area. So malakas pa rin po yung momentum natin, still uptrend, bukod sa nagte-trade po tayo above the moving averages, and then dito sa mga trading channel nga po natin is naiwan natin. So ang gusto po natin mangyari dito kay BDO is ma-maintain natin itong buying volume natin. If ever man, magkaroon tayo ng selling volume by tomorrow, hopefully maliit lang siya, just like what happened noong November 16. Thereafter, pasukan ulit siya ng ating buying volume. Sana madala rin siya ng news na meron tayo dito sa SM company. So kabuuan ni SM including SMPH, BDO, pati si SM investment natin. So let's see. Crucial din yung mga gagawin niyang mga next candlesticks kasi based sa history, talaga malakas din itong 110.42 area. Pero indicators wise, volume wise, mataas pa rin naman po yung momentum niya. So yung speculation natin is still maganda dito kay BDO and there's still a chance na ma-break natin itong 110 area. So observe po natin yan in the coming days. SMPH closed today at 38.50. Meron po tayong pagbaba na 0.13% from its previous closing price na 38.55. Meron po tayong trades na 4,800 and net foreign na negative 140 million. So after ng 2 consecutive trading days, meron po tayong pula dito sa ating net foreign indicator. So kumbaga parang even po yung nangyari sa kanya dito sa ating net foreign indicator. And so far, medyo maganda pa rin naman po yung support. May balance na nakikita po tayo sa pag-withdraw or pag-invest ng ating mga foreign investors. Dito po sa chart or price action ni SMPH, meron po tayong resistance around 40.29 area and then support around 38.44. So nag-close po tayo ng 38.50 and then meron po tayong dalawang selling candlestick here. And then kung makikita po natin, medyo malalaki po itong selling pressure or selling volume na nakita natin sa kanya. Kumbaga parang pumapantay po siya dito sa mga buying volume na na-receive natin noong November 9 and November 13. So in other words, medyo malakas yung selling pressure na nakikita natin sa kanya. And kung papansinin natin itong tatlong candlesticks, upon reaching around 39.46 or 39.45 area, is nagkakaroon tayo ng price rejection sa kanya. Dito sa ating stochastics, momentum-wise, bumaba po tayo sa overbought area. Nandito tayo sa 74. Kahapon, 76. And then, nung mga nakaraang araw naman is over 80 tayo. Dito sa ginawa nating parang trend channel kay SMPH, unfortunately, nabasag din natin siya today. Bumaba tayo dito sa 74 area. So, medyo malakas po yung selling pressure na nakita natin sa kanya. Ang good points na lang na nakikita natin sa ating mga indicator is that we are still trading above the moving averages. And then at the same time, yung malaking trading channel natin are still intact, supported by moving average 20. And then may nakita rin tayong small trending channel here na kung saan magko-coincide din po ito sa ating malaking trading channel. So hopefully, by tomorrow, may stop itong selling pressure natin or ganito kalaking selling volume. Kung masusundan pa rin po yung ating selling volume, hopefully, maliit na lang po. Just like this one, nung October 26. And pagka ganun po yung nangyari, we still have a chance na mag-bounce back dito sa area na to. And then, mag-proceed pa rin dito sa ating 40 peso area na ating resistance. So far, intact pa rin naman yung mga indicators natin. It's just that yung selling pressure
na nakita natin sa kanya and yung momentum is nag-i-slow. So, hopefully makatulong din po yung news na nakita natin para sa lahat ng companies ni SM na despite the pandemic, they are still looking for expansion. So, which is good naman. So, ibig sabihin may future plans sila. So, let's see yung mga gagawin po niya mga candlesticks by tomorrow and the coming days. Certec closed today at 7.25. Meron po tayong pagbaba na 0.28% from its previous closing price na 7.27. Actually, umangat po tayo hanggang 7.49 today. Kaya lang marami nag-profit taking at bumaba po tayo hanggang 7.25. Meron po tayong trades na more than 2,100 today and positive net foreign na 2.28 million. Checking our net foreign indicator. Puro green po yung makikita natin dito from November 16 up until today. Dito po sa chart ni Certec, sa kanyang price action, meron po tayong resistance dito around 7.50 area. And upon reaching that one today, nagkaroon po tayo ng price rejection and nag-close po tayo dito sa 7.25. And we still have around 7 peso area na support. And meron nga po tayong fini-fill in na box dito na kung i-compare natin sa ating history is manipis lang. Pero it looks like na nagkakaroon po tayo ng strong resistance dito, 7.50, because meron din po tayong strong selling pressure. So dito sa volume natin, makikita natin na halos kapantay po siya ng mga green volume or buying volume na nakikita natin dito. So medyo malakas po yung selling volume ngayon kay Certec. And dito naman sa ating momentum, nasa overbought area pa rin tayo. So, we are hoping na kung magkaroon pa rin naman tayo ng selling candlestick tomorrow is hindi na po ganito kalaki yung selling volume natin. So, hopefully half lang para ma-maintain pa rin po natin tong 6.97 area na support and then we can still proceed dito sa 7.50. So, yung momentum pa rin natin or yung trend pa rin natin dito kay Certec is uptrend. Hopefully magkaroon lang tayo ng little consolidation and mahati natin tong selling pressure or selling volume natin sa kanya para ma-maintain itong 6.97. So, we can still say na itong 6.97 is a still strong support depending sa gagawin po nating pressure by tomorrow, kung buying pressure ba or selling pressure. And dito naman sa trading channel natin, it looks like na bumalik lang po itong ating candlestick today. So, let's see what will happen tomorrow kung pagpapatuloy po natin tong selling pressure or i-maintain natin tong area na to and babasagin ba natin tong 750 area in the coming days. So we will have an update by tomorrow or the coming days regarding Certec. Closing price of Bell Corporation today is 1.59. Meron po tayong pagbaba na 1.24% sa kanya from its previous closing price na 1.61. We have attempted na basagin ito. Nagkaroon tayo ng high na 1.63 pero nagkakaroon po tayo ng pressure and nag-end po tayo hanggang 1.59 today. Meron tayong trades na 113, net foreign na negative 1.13 million. So, kung titingnan po natin itong ating net foreign indicator, generally, wala po tayong support na nakikita coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Bell Corporation, currently, nag-close po tayo at 1.59. Nabasag po niya itong ating support na 1.60 pababa. And meron po tayong next support dito around 1.57. And looking po itong ating volume is malaki po yung ating selling volume. So kung i-compare po natin dito sa mga green volume na pumapasok natin sa kanya, we can say na malakas po yung selling pressure. And then at the same time, dito po sa ating stochastics, nakita po natin na may weakness din po tayo. And we are currently at the level of 57. And unfortunately, since malakas po yung selling pressure natin, there's a chance na mag-continue po tayo dito hanggang sa 1.57 area natin. So checking our history, ito po talaga yung pinaka-strong na resistance natin, 1.64. And somewhat, nagkakaroon po tayo dito ng base or sabihin na natin na parang buntot dito hanggang 1.50. Pero for the current one, we are going to challenge this 1.57 area kung kaya ba natin siyang i-maintain. And hopefully, by tomorrow is mabawasan itong selling pressure natin. Hopefully kahit kalahati
or maliit na lang sana para at least makapag-consolidate tayo near the 1.60 area. Kasi if not, if malaking selling pressure pa rin or volume ma-expect natin dito kay Bell by tomorrow, pwede po natin siyang abangan dito sa 1.57. Pero we still need to be cautious kasi nga malakas yung selling pressure niya, baka umabot pa tayo dito sa 1.54. So far, i-challenge po natin itong 1.57. Then we'll see if ma-maintain po ng market itong 1.57 and magkaroon tayo ng bounce back, or if not, bababa po tayo dito sa 1.54 area. So checking the Ichimoku Cloud Indicator, super uptrend din siya, kaya lang yun nga po, hindi po natin na-maintain and nagkakaroon tayo ng malakas na selling pressure sa kanya. Sa Bollinger Bands naman, bumababa po siya dito sa ating blue line, indicating na magkakaroon tayong consolidation. And sa mga moving averages naman po, we are trading above the moving averages, so strong uptrend, but we have a selling pressure na mataas kay Bell. So yung pinaka near na masasabi natin is pwede siyang umabot dito as low as 1.57 by tomorrow or the day after tomorrow. Shell closed today at 18.54. Meron po tayong pagtaas na 1.09% from its previous closing price na 18.34, and umabot po tayo today hanggang 18.80. Meron po tayong trades na 818 and net foreign na negative 8.12 million. Checking our net foreign indicator from the month of October. Actually, dito sa month of October, medyo wala rin tayong support and parang continuation ngayong month of November. So, generally speaking, wala po tayong support dito sa stock natin na si Shell coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni Shell, meron po tayong resistance around 18.92 area and then support around 18.54 area. So, meron po tayo ditong red candlestick. So, meron po tayong selling candlestick dito. And if i-check po natin itong volume natin, kung ikukumpara naman po natin sa mga volume currently or buying volume na pumasok sa kanya, is hindi naman po siya ganun kataas. So mga parang 3/4 na ito nangyari kahapon. And currently, kung i-check po natin itong Ichimoku Cloud Indicator natin, strong uptrend din po yung momentum na nakikita natin sa kanya dahil naiwan niya po itong ating blue line. Sa Bollinger Bands po naman natin, we are currently trading above the Bollinger Band or the upper line ng Bollinger Bands natin. And sa mga indicator po natin moving averages, we are trading above it except for the moving average 200, which is medyo malayo pa. Sa momentum naman natin is nandito tayo sa overbought area. So maganda pa rin naman po yung support ng market. Very strong uptrend pa rin po siya. Yun nga lang, we just need to be cautious dito kasi it seems na meron po tayong price rejection upon reaching 18.80. So, hopefully, by tomorrow, pasukan ulit tayo ng green volume or buying volume para ma-maintain po natin tong area na to and the chance na mabasag itong area na 18.92. However, kung makita pa rin po tayo ng selling volume by tomorrow, magiging strong po itong 18.92 area, and then there's a chance na mag-slide down po tayo going dito sa 18.18. So, checking our history dito kay Shell, it looks like na matibay po talaga itong 18.90. Kumbaga, ilang attempt bago siya mabasag or ilang attempt bago siya tuluyang bumaba dito. So, kumbaga, parang ito yung line na pwede natin gawing basis para masabi natin na medyo strong nga siya and kailangan pasukan tayo ng maraming green volume sa kanya. So, hopefully, we can have another green volume like this one on November 23 and especially no November 20 para mabasag po natin to. If not, we have to be cautious. Medyo matibay siya and baka bumaba po tayo dito sa 18.18 area. So check po natin. Crucial po yung mga gagawin niya sa mga candlestick by tomorrow and the following days, and pati na rin yung volume na gagawin niya. So check po natin siya by tomorrow or the following days. Holcim closed today at 6.95. Meron po tayong pagbaba na 4.53% sa kanya today from its previous closing price na 7.28. And actually, naging high din po natin siya today, 7.28. Pero malakas po yung pressure at bumaba tayo hanggang 6.95. Meron po tayong trades na more than 1,500 and positive net foreign na 3.54
million. So from November 16 up until today, maganda naman po yung nakikita natin sa indicator na to. So may support po tayo coming from the foreign investors. Check lang po natin itong current news natin. Bulkcem merging two subsidiaries. This was published today at 12 a.m. So Bulkcem Philippines is merging Bulkcem Philippines and MabiniGrinding Mill Corporation into the company. So konting background lang po tayo. Ito pong si Bulkcem, wholly owned subsidiary of Bulkcem, and its main business at present is the leasing of its bulk terminal located in Iloilo, while si MabiniGrinding Mill Corporation naman is in Batangas. So medyo, for me, good points po ito. At least mag-joint force na po itong si Bulkcem and Mabini for Bulkcem. And sinabi po nila dito na itong mga initiatives na to are part of Bulkcem streamlining efforts, the company said yesterday. So, kumbaga parang isa po siya sa mga plans or initiatives nila for streamlining efforts na nito ni Bulkcem. So, currently, sinabi rin po nila dito, yung nabanggit nila yung net income ni Bulkcem is actually bumaba from 1.8 billion or nag-decline siya ng 44%. Which is alam naman natin because of the COVID issue. So, if you want to check further itong news na to, makikita niyo po siya dito kay philstar.com. Checking the price action of Bulkcem, we have a resistance over here around 7.23 and support around 6.82. And last time din po na ni-review po natin itong si Bulkcem, we have created a box here mirroring yung parang nangyari sa atin last time around June 2020. And it seems that itong resistance natin na 7.23 is somewhat strong. Meron po tayong tatlong candlesticks dito na nag-try basagin itong resistance natin pero nagkaroon po tayo ng price rejection. And checking yung ating volume currently, dalawang malaking selling volume po yung nakikita natin dito. So, kumbaga parang kasing lalaki po ng mga green or buying volume nitong mga nakaraang araw yung ating selling volume today. Checking the momentum of the Bulkcem stock, nakikita po natin na bumaba po tayo dito sa ating overbought area. Pero we are still in the support ng trend line na drawing natin sa kanya. Kaya lang, makikita natin na malakas talaga yung selling pressure ni Bulkcem currently. Ang maganda sa ginawa ni Bulkcem is that we are still maintaining this 6.82 level area, and at the same time dito sa trading channel natin lumabas siya actually last time pero bumalik lang siya ulit dito. So we still have this uptrend na drawing natin last time or itong trading channel na pataas sa kanya. Checking the Ichimoku Cloud Indicator, uptrend pa rin po siya. Naiwan nga po natin itong blue line natin. And dito sa Bollinger Bands naman natin, makikita natin na bumaba po tayo dito sa ating upper line. So, kumbaga parang meron tayong signal na magkakaroon tayo ng consolidation dito dahil nga meron tayong dalawang candlestick or selling pressure na nangyari dito kay Bulkcem. Checking our moving averages, we are trading above moving average 50 and 100, and we supposed to go towards here sa moving average 200, pero at the moment yung nakikita po natin is medyo malakas itong resistance around 7.23 area. So check po natin by tomorrow kung madadagdagan pa po itong ating selling volume sa kanya. So hopefully para maituloy po natin yung parang pagtaas na tinitingnan po natin sa kanya or itong next level na box na i-fill in natin sa kanya. Hopefully, by tomorrow, kung may continuation po itong ating selling pressure, is that mabawasan siya yung selling volume natin. So kapag lumate yung selling volume natin, so ibig sabihin, natatalo siya or marami pa ring buyers na pumapasok sa kanya. Kasi for the past 2 days, malaking volume ng selling yung nakikita natin. So, puro sellers po yung pumapasok dito. And at the same time, bumaba na nga po tayo dito sa ating overbought area. Pero we can still see an upside movement dito. So, depending sa gagawin niya pong candlestick by tomorrow and the coming days, kung i-maintain po natin itong 6.82 or babasagin po natin siya pababa. Kasi kapag binasag po natin siya pababa, there's a high possibility na bumalik tayo dito sa 6.15. Although, we still need to challenge this 6.50 area. So, itingnan po natin yung magiging reaction ng market by tomorrow and the coming days kung bababa po ba tayo dito or tutuloy tayo dito sa ating next box.
PLC closed today at 0.43 cents. Meron po tayong pagbaba na 1.15% from its previous closing price na 0.4350. We actually had 0.4450 as its high, pero nagkaroon po tayo ng profit taking or rejection and bumaba tayo hanggang 0.43. Trades po natin less than 300 and net foreign na positive 491,000. So checking the net foreign indicator, meron naman po tayo ditong parang balance for this week from November 16 hanggang November 24 regarding sa pagpasok ng mga investments ng ating mga foreign investors. Dito po sa chart ni PLC, we are speculating a new box na pwede nating makreate sa kanya. So kumbaga, ito yung parang pinaka lower box natin na merong high around 0.44.50 na resistance, which is actually our current resistance, and yung support natin is 0.42. So checking yung parang range na to last time, manipis lang natin siya ginawa, pero syempre selling pressure to last time nung March 2020 during the pandemic time or yung parang mga strict lockdown period natin. So that's why meron lang tayo manipis na paggalaw sa kanya. Pero currently naman, ang maganda sa ginagawa natin dito kay PLC is that meron tayong uptrend na sinusundan sa kanya. So parang ganito rin yung nangyari kay MRC last time. Meron din tayong uptrend and then si MRC naman is nabasag itong parang ating trading channel sa kanya. So itong uptrend natin, supported naman siya ng ating moving average 20, and then kung titingnan naman natin itong ating mga moving averages, we are trading above it. So strong naman po yung pagiging uptrend natin sa kanya. Checking the Ichimoku cloud indicator, we have a good distance between the blue and the red line, and the candlesticks are trading above the blue line, which is ito parang si moving average 9 natin, so which is good. Napaka-strong po ng pag-akit niya. And then dito kay Bollinger Bands naman, we are trading on or near the upper line ni Bollinger Bands. So checking the momentum, maganda naman po yung momentum natin. Currently nasa overbought area tayo, and kung maglalagyan din natin siya ng trend line, meron naman tayo nakikitang magandang support sa kanya dito sa stochastics natin. So currently marami po tayong buyers sa kanya, supported po siya. Though today nagkaroon po tayo ng parang selling candlestick and meron tayong selling volume dito na nakikita, pero kung titingnan po natin siya or ima-match dito sa mga green volume or buying volume na nakikita natin, maliit lang po itong selling volume na nakikita natin sa kanya. So hopefully, kung by tomorrow magkaroon pa rin tayo ng selling volume is maging kalahati lang nito. So kapag meron tayong kalakasan na nakikita dito kay PLC by tomorrow or the day after tomorrow, especially kung magkakaroon tayo ng another green volume sa kanya, there's a good chance na mabasag natin itong 0.44.50 area. Pero just be cautious lang, kasi currently tatlong candlesticks na yung ginagawa natin dito para mabasag itong resistance. Pero kung ipa-partner naman natin siya sa mga previous natin, parang it takes 4 to 5 candlesticks. So even though it takes 4 to 5 candlesticks, we still need to be cautious, kasi itong high na ginagawa natin is yung parang pinaka-high natin dito sa lower box natin bago tayo mag-proceed in creating the new box or filling this new box. Pero as of the moment, for today or until tomorrow, intact pa rin po yung mga indicators natin. Strong uptrend pa rin yung nakikita natin sa kanya. So you can still hold pag meron na po kayong hawak na shares dito kay PLC. If kung gusto niyo naman po pumasok, check niyo po maigi yung magiging risk natin sa kanya. PHR closed today at 3.26. Meron po tayong pagbaba na 2.10% sa kanya from its previous closing price na 3.33. And umakyat po tayo actually as high as 3.45 today, pero medyo malakas yung selling pressure kaya bumaba tayo hanggang 3.26. Meron po tayong trades na more than 2,700 and positive net foreign na 1.14 million. So let's check the net foreign indicator. So far, good naman po nakikita natin, and today is the third consecutive trading day na meron po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa price action ni PHR, meron po tayong resistance around 3.45 area and then support around
3.20 area. So pretty much ito po yung pinakamataas na na-obtain natin after ng trading suspension natin dito kay PHR. So checking the volume na meron tayo dito. So meron tayong selling candlestick. Pero kung check po natin yung volume, maliit lang po compared sa mga pumasok na mga buying volume natin last time and compared dito sa pinakamataas nating red volume kung saan nagkaroon tayo ng slide down dito noong November 17. Checking our momentum, currently nandito po tayo around 73. So near the overbought area, and then yung stochastics natin last time, we tried to draw yung parang descending na nakita natin sa kanya, which is nabasag naman po niya nung November 2020. So far, meron po rin po tayo ditong uptrend or trading channel na tinitingnan sa kanya. Yun nga lang, we just need to be cautious kasi historically, medyo nagiging strong itong resistance na to around 3.45. Though, when it comes to the volume naman, maliit lang naman tong red volume natin. So if ever man po, masundan ulit itong selling candlestick natin tomorrow ng another selling candlestick, hopefully maging ganito na lang siya kaliit noong November 19 and November 20 para the day after, we have a good chance na magkaroon ng another green volume dito kay PHR. So far, you can still hold your shares dito kay PHR. You can observe what kind of candlestick yung gagawin natin sa kanya by tomorrow or the day after tomorrow. Kung makakita naman tayo dito ng mga indicator, especially itong volume, for example, buying volume, makita natin dito na maganda. So we can still observe itong 3.20 and then yung resistance natin is 3.45. So after that, ang magiging next na resistance po natin is around 3.75 area. Checking the Ichimoku cloud indicator, may kita natin na itong blue line natin is about to cross. So pag nag-cross po siya, it's an entry signal para dito kay Ichimoku cloud. Dito naman sa Bollinger Bands, wala tayong nakikitang ganong parang entry signal pero meron tayong actually pataas. Tapos dito kay Bollinger Bands may pababa naman tayo. So it's a form of entry signal also sa kanya. Double check lang din po natin tong ating mga moving averages. So currently, starting yesterday, actually we are trading now above the moving average 200. So medyo maganda po yung galaw nito ni PHR. And hopefully, hindi naman to yung parang first sign ng pagbaba natin sa kanya. Pero anyway, meron pa rin naman tayong ino-observe na trading channel sa kanya. So baka lang, magkaroon muna tayo dito ng consolidation somewhere in between 3.20 to 3.45. Then we will see kung we are strong enough to go on the next level. So check po natin yan by tomorrow or the coming days. Green energy close today at 2.64. Meron po tayong pagtaas na 0.76% sa kanya from its previous closing price na 2.62. Meron po tayong trades na 713 and net foreign na 1.6 million. So let's check the foreign indicator. So far, today is the second consecutive trading day, or should we say na from November 16 hanggang today, hanggang ngayong araw is maganda po yung support ng ating foreign investors dito kay Green. Dito po sa chart ni Green, sa price action po niya, same po siya ni ASEN. Meron po tayong patuloy na pagtaas dito kay Green Energy. Yun nga lang yung pagkakaiba is mas malakas yung dating ni ASEN. Mas marami po kagad siyang volume, and then yung pag-angat niya is parang nagiging parabolic na. So wala na siyang sinusundan. Itong si Green Energy, meron po siyang malaking pattern na sinusundan dito or itong trading channel natin na uptrend. And dito po sa box na to, it seems to me na natapos na po natin itong 1.80 to 2.50 and we are now heading towards dito sa 250 or dito sa box na to between 250 area to 3.62. And currently, meron po tayong resistance around 2.72 and then support around 2.51. So may kita po natin na medyo strong yung dating ng resistance natin currently dito sa 2.70 area. Trinay po natin siyang basagin ng 3 beses noong 18, 19, and 20 pero nagkaroon po tayo ng price rejection. Pero checking naman po itong ating volume, nagkakaroon naman po tayo ng parang healthy na palitan or more on buying volume po yung nakikita natin dito. So dito sa last
selling volume na nakikita natin, tumaas man itong selling volume natin November 23, napalitan naman po siya ng malaking green volume or buying volume sa atin. And then so far, ito po is nagsusupport pa dito sa ating moving average 20. Checking the momentum, currently, nagkakaroon tayo ng spike up dito. Hopefully magtuloy siya going dito sa overbought area, pero currently nasa 71 tayo. Wala tayo sa overbought but we are near the overbought area. So kung indicators yung pag-usapan po natin, meron po tayong uptrend na sinusundan dito. Ichimoku Cloud Indicator, we are trading near the blue line, and then yung expansion ni blue line sa red line medyo hindi ganun kalaki. Pero it's a good sign naman po. And then dito sa Bollinger Bands natin, yung mga candlesticks natin ay nagtitrade in between ni red line and ni blue line. So, indicating na meron tayong consolidation dito. So, I think itong consolidation naman natin is actually patapos na. Kasi parang nagkaroon tayo ng peak ng selling volume natin dito kahapon. And then meron tayong support ngayon ng buying volume. So, umbaga parang we are maintaining itong 2.60 area natin kung saan nag-consolidate din tayo dito last time bago natin inattempt itong 2.70 area. So, we will see if kakayanin po natin siyang basagin. Pero mirroring naman po sa nangyari sa atin last time, nagkaroon din po tayo ng failed na pagbasag dito sa resistance noong mga October or last week ng October, din bumaba tayo dito sa area na to. And then, tsaka natin siya nabasag. So, parang dito rin, so, trinay natin siyang basagin, din bumaba tayo sa area na to. Baka magkaroon pa tayo ng continuation dito ng consolidation around 2.60. Pero I'm not thinking na bababa pa tayo ng 2.60 since maganda na nga po yung support ng ating volume unless magkaroon na naman tayo ng ganitong klaseng selling volume by tomorrow. Pero kasi yung indicators naman natin are up. So, we are still looking forward na maabot natin tong 2.72 area. Pero the question is kung kaya ba natin basagin. So, yun po yung titingnan natin kay Green Energy in the coming days. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago po nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.